Hola, explores de la historia. Alguna vez se han preguntado como una de las ciudades más poderosas de la América prehispánica nació en medio de un lago. Hoy vamos a desentregar el increíble viaje de las Mexicas y la fundación de su magnífica capital, Tenochtitlan. Esta no es solo una leyenda, es una época de fe, perseverancia y destino. Nuestra historia comienza lejos de los lagos del Valle de México, en una mítica tierra del norte llamada Aztlán, el lugar de las garzas. De ahí proviene el nombre azteca. Pero ellos se llamaban a su mismos mexicas. Eran un pueblo nómada, uno de tantos que habitaban el norte. Anda. Su dos principal, el calabri, zurdo huitzilopochtli, les habló a través de sus sacerdotes. Les dio una misión sagrada debían abandonar Aztlán y peregrinar hasta encontrar una señal divina. La señal sería inconfundible, una águila majestuosa, posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Donde vieron esa escena, ahí debían construir su nuevo hogar, una ciudad que dominaría el mundo. Así comenzó una de las migraciones más fascinantes de la historia. Durante casi 200 años, los mexicas viajaron hacia el sur, guiados por la promesa de su Dios. Imaginen la dificultad de ese viaje. Generaciones enteras nacerán y morirán en el camino. Enfrentarán climas hostiles, terrenos difíciles, hambre y conflictos, con otros pueblos. No eran bienvenidos en muchos lugares. Eran vistos como intrusos, un pueblo sin tierra, a menudo despreciado por las culturas más establecidas que ya habitaban la región. Su largo peregrinar los llevó finalmente al Valle de México, un lugar de una belleza impresionante con un sistema de lagos interconnected y rodeado de volcanes. Para los agitados mexicas, debió parecer un paraíso. Pero había un problema. Ya estaba densamente poblado. Las mayores tierras estaban ocupadas por señoríos poderosos como los de Azcapotzalco, Culhuacán y Texcoco. Estos señoríos con una larga tradición y poder militar no iban a ceder sus tierras fácilmente. Los mexicas, desesperados por un lugar donde sentarse, tuvieron que ser astutos y resistentes. Se establecieron temporalmente en varios lugares, alrededor del lago, como Chapultepec, el Cerro del Chapulín. Pero fueron expulsados violentamente por sus vecinos, quienes los veían como una amenaza. Forzados ello, buscaron refugio bajo el dominio del señor de Culhuacán, quien les permitió asentarse en Tizapan, una zona llena de serpientes venenosas. La intención era clara, que las serpientes acabaron con ellos. Pero los mexicas, cortados por su largo viaje, no solo sobrevivieron, sino que se comieron a las serpientes. Esto impresionó y a la vez alarmó a sus vecinos. La relación con Culhuacán terminó de forma dramática y sangrienta. Según los crónicas, los mexicas pidieron al señor de Culhuacán a su hija para convertirla en una diosa. El señor, pensando que era un gran honor, accedió. Pero los sacerdotes mexicas, siguiendo un ritual brutal, sacrificaron a la princesa. Cuando el padre fue invitado a la ceremonia,
YVOA, un sacerdote vistiendo, la pio de su, horo de su. Una guerra, las Mexicas fueron expulsados, una vez perseguidos hasta los límites del lago. Ahora su, acorralados, sin tierras, y sin aliados, parecía el fin para el pueblo. De Huitzilopochtli, se refugiaron en los pantanos, y en los islats de la partems, inhospita del lago de Texcoco, un lugar que nadie quería letters. Era el año 1325. Few entonces, en medio de la desesperación, cuando uno de sus sacerdotes, de nombre Tenoch, tuvo una visión, los líderes Mexicas exploraron los canaverales y, de repente, la encontraron. Ahí estaba, tal como la profecía, un águila real, imponente, con las alas extendidas. Bajo el sol, posada, sobre, un nopal que crecía de una piedra. Y en su pico, sostenía una serpiente, no había duda. La larga espera había terminado, Huitzilopochtli había cumplido su promesa. En es lugar, inhóspito, en un pequeño islote de lodo y juncos, en medio de un lago salobre, los Mexicas fenómene, fundarían su ciudad. La Moran Mexico. Tenochtitlan. Mexico que algunos interpretan como en el ombligo de la luna. Y Tenochtitlan, que significa el lugar del nopal sobre la piedra, en honor a su sacerdote, y a la señal divina. La tarea que tenían por delante era monumental. Como construir una ciudad sobre el agua. Parecía imposible, pero la ingeniería y la determinación Mexica lograron lo impensable. Desarrollaron una técnica increíble llamada chinampa, escriban jardines flotantes, balsos de juncos que lenoben con lodo del fondo del lago y vegetación. Con el tiempo, las raíces de las plantas crecían hasta el lecho del lago, mezclando estas islas artificiales y creando nuevas tierras de cultivo increíblemente fértiles palazos, hotel fueron ganando terreno al agua, expandiendo su pequeño islat. Construyeron calzadas elevadas, verdaderas autopistas de piedra que conectaban la isla con tierra firme, en tres direcciones, norte, sur y oeste. Estas calzadas no solo facilita el movimiento de tropas, sino que también tenían puentes levedizos que les permitían hilar la ciudad en caso de ataque. Conversándola en una fortaleza casi inexpugnable. También construyeron acueductos para traer agua dulce desde los manantiales de Chapultepec. Un sistema de canals que funcionaban como cables por donde transitaban miles de canas, y un dique monumental para controlar las inundaciones. En el corazón de esta ciudad, que emergía del agua, construían el templo, mayor un enorme recinto sagrado con dos templos llamados en su cima. Uno dedicado a Huitzilopochtli su dios de la guerra, y el sol y otro, a la de la dios de la lluvia, y la fertilidad. Este templo era el centro simbólico y religioso de su universo. Desde este islote, que alguna vez fue un refugio de exiliados, los Mexicas lanzaron su expansión militar y económica. En manos de 200 ecos pasaron de ser un pueblo despechado a convertirse en la cabeza del Imperio más poderoso de Mesoamérica. Un imperio que se extendía desde el Golfo de México hasta el Pacífico.
La Historia de la fundación de Tenochtitlan es una lechón de resiliencia. Nos muestra como un pueblo unido por una creencia y guiado por una promesa pudo superar las adversidades extremas y construyó una de las maravillas del mundo antiguo en el lugar improbable. Su legado, la imagen del aguila y la serpiente, perdura hasta hoy en el centro de la bandera de México, un recordatorio eterno de este increíble viaje. ¿Qué te parece esta asombrosa historia de fe y determinación? Déjame saber en los comentarios qué otra parte de la historia Mexica te gustaría que exploráramos juntos. Si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides darle like, suscribir y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una tribu nómada llegó a construir una de las ciudades más impresionantes del mundo y a dominar Mesoamérica en menos de 200 años? Esta es la increíble historia de los mexicas, un pueblo cuyo legado sigue restos de hasta siglos days. Todo comienza en un lugar mítico llamado Aztlán, el lugar de las garzas. No sabemos con certeza dónde estaba, pero días de allí, un grupo de personas partió en un largo peregrinaje, guiados por la promesa de su Dios principal, Huitzilopochtli. Él les había dicho que debían buscar una señal, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Su viaje duraría generaciones, enfrentando hambre, conflictos y dudas. Se movían por el norte y el centro de lo que hoy es México, aprendiendo de otras culturas y fortaleciendo su identidad. Finalmente, alrededor del año es en arwu, dispute de un viaje de casi 2 siglos encontrarían la señal prometida, pero había un pequeño detalle. La señal apareció en un islote pantanoso en medio del lago de Texcoco. Lejos de ser un lugar ideal, era un territorio que nadie quería letters. Pero para los mexicas era el complemento de una profecía divina. Con una determinación de hero, comenzaron a transformar es pantano en su hogar. Así nació México. Tenochtitlan, al principio, los mexicas eran un pueblo sometido. Tenían que pagar tributo a los señores de Azcapotzalco, la potencia dominante en el Valle de México. Eran vistos como recién legados sin lineage noble, y con costumbres consideradas bárbaras. Pero eran astutos guerreros y diplomáticos. Aprendieron rápido. Forjaron alianzas y esperaron su momento. Es momento llegó en 1428. Bajo el liderazgo de su Tlatoani. Itzcoatl, y con la brillante estrategia de su consejero Tlacaelel, los mexicas se unieron a las ciudades de Texcoco y Tlacopan. Juntos formaron la Triple Alianza y se rebelaron contra Azcapotzalco. Contra todo pronóstico, ganaron. Esta victoria no solo les dio la libertad, sino que marcó el inicio de su el poder. A partir de ese momento, la expansión Mexica fue imparable. Tu leclel, una figura clave y menudo en la sombra, impulsó una reforma ideológica. Reinterpretó la historia para colocar a los mexicas como el pueblo elegido por los dios, destinados a mantener el sol
en movimiento a través del sacrificio. Esta creencia justificó su expansión militar. Y la imposición de tributos a los pueblos conquistos. En menos de un siglo el Imperio Mexica se extendió desde las costas del Golfo de México hasta el Pacífico, llegando hasta la actual Guatemala. La capital, Tenochtitlan, se convirtió en una metrópoli deslumbrante. Imagina una ciudad construida sobre el agua, conectada por canales y calzadas. Tenía mercados deliciosos como el de Tlatelolco, donde se podían encontrar productos de todos los rincones del imperio. Había jardines flotantes, llamados chinampas, una ingeniosa técnica agrícola que permitía cosechar varias veces al no y alimentar a una población de más de 200,000 personas. En el corazón de la ciudad se alzaba el templo mayor, una pirámide de bol, dedicada a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y el sol, y a Talas, el dios de la lluvia, y la fertilidad. Esta era el centro sagrado de la universo. Mexica el lugar donde se realizaban los rituales más importantes, incluyendo los sacrificios humanos, una práctica que aunque común en Mesoamérica los mexicas llevaron a una escala sin precedentes para cumplir con su misión cósmica. La sociedad mexica era muy compleja y estaba estrictamente jerarquizada. En la cima estaba el Huitlatoani, el gran gobernante, considerado un semidios. Debajo de él estaban los nobles, sacerdotes, y guerreros de élite, como los guerreros Aguila y Jaguar. La mayoría de la población eran los Mexicaltan, gente común, agricultores, artesanos y comerciantes. Y en la base de la pirámide social esclavos que generalmente eran prisioneros de guerra o personas que habían cometido algún delito. La educación era fundamental. Existen dos tipos de escuelas, el comicac para los hijos de los nobles, donde se enseñaba religión, astronomía, gobierno, y artes de la guerra. Y el telpochcali para la gente común, centrado principalmente en el entrenamiento militar. La guerra era una parte central de la vida mexica, no solo para la conquista y el tributo, sino también para capturar prisioneros para los sacrificios. El arte mexica era poderoso y simbólico, gran esculturas monumentales como la Piedra del Sol, mal llamada calendario azteca, cuis, en realidad, un complejo monolito que representa su cosmovisión, y scropro, y un sistema de numeración vigesimal. Su conocimiento de numeración de la astronomía les permitió crear calendarios precisos, uno ritual de lambilushar dias y otro sola de 365, pero todo imperio. Por poderoso QC, teen vulnerabilidades. El sistema de tributos, genoma profundo, resentimiento entre los pueblos sometidos. Muchos de ellos solo esperaban una oportunidad para liberarse del yugo mexica. Además existen profecías que hablaban del regreso del dios Quetzalcóatl, descrito a veces como un hombre barbado de piel, que vendría del este. Y entonces, en 1519, llegaron noticias de extragos, barcos en la costa, hombres barbudos con armaduras, brillantes, montados en bestias, desconocidas, habían desembarcado. Eran los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés. A 20, en ese momento, Moctezuma II se enfrentó a un dilema monumental.
Eran estos recién legados, dioses, hombrezo algo intermedio. Su indecision initial le dio accords. Rudi aventaja crucial. Accords. An estrategia brillante. Y despidado, stido cuenta rápidamente del ozu, que los pueblos, sometidos, sentían por los mexicas. Forjó, alianzas clave, especialmente con los tlaxcaltecas, enemigos acérrimos de Tenochtitlan. Con un ejército, compuesto por unos pocos cientos, pero miles de aliados indígenas, Marco Haya, la capital, Mexica. Moctezuma recibió a los españoles en Tenochtitlan, una decisión, que en hoy se debate. Los aloyo, en uno de los palacios, pero la tensión crece cada día letters. La situación explotó cuando cortes tuvo que ausentarse, y su lugar tenían. Pedro de Alvarado ordenó una masacre durante una ceremonia religiosa en el templo mayor. Esto desató la furia de los mexicas, que se rebelaron. Moctezuma murió en circunstancias confusas durante el levantamiento, y los españoles tuvieron que huir de la ciudad en una noche caótica, y sangrienta conocida como la noche triste. Pero Cortes no se rindió. Se regrupó en Tlaxcala, y planeó su contraataque, construyó barcos para asediar Tenochtitlan. Desde el lago, además, un enemigo invisible, y devastador lago con los españoles, la virula, la enfermedad, para la que los indígenas no tenían inmunidad, diezmo a la población de Tenochtitlan, incluido el sucesor de Moctezuma, Cuitlahuac. Alzado final comenzó, en mayo de 1521. Bajo el liderazgo del joven y valente Cuauhtémoc, el último Tetuani, los mexicas defendieron su ciudad con una ferocidad desesperada. Lucharon calle por calle, casa por casa, durante casi 3 meses. Pero la combinación de la superioridad tecnológica española, el apoyo masivo de sus aliados indígenas y los estragos de la enfermedad era insuperable. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado y la resistencia, finalmente, cesó. La gloriosa ciudad de Tenochtitlan, que había asombrado a los propios conquistadores, quedó en ruinas. Sobre sus cimientos, los españoles construían la ciudad de México, la capital de la Nueva España. La caída de Tenochtitlan no fue solo la de una ciudad, sino el colapso de una civilización y el comienzo de una nueva era. Sin embargo, la cultura mexica no desapareció por completo. Sobrevivió en la lengua, en la comida, en las tradiciones y en la sangre de millones de mexicanos, hoy en día letters. La historia de los mexicas es una epopeya de ambición, fe, ingenio y tragedia, un recordatorio de cómo un pueblo humilde, guiado por una profecía, pudo levantar un imperio que dominó su mundo y cuyo eco sigue vivo, luz simbolizado, parazón de la bandera de México. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de los mexicas. Si te ha gustado, no olvides dar like, suscribir y activar la campanita para no perderte no parati no astros. Próximos videos, hasta la próxima. En escenario comenzó algo que, a simple vista, parece improbable. La construcción de una ciudad sobre el agua. No había cimientos firmes, no había campos extensos, no había seguridad garantizada. Solo un islote, rodeado por el lago,
de Texcoco. Y la determinación de en pueblo que entendía QL espacio que nati. De Seba, podia, converters, en su mayor ventaja. Los primeros ecos fueron una lucha constante contra el entorno. El suelo era inestable, lodoso en copas, de sostenor sin intervención humana. Cada plataforma debía levantarse con estacas, clavadas profundamente en el fondo del lago. Reforzadas con piedra y tierra traída desde la orilla. No era simplemente construir. Era domesticar el agua. Catar. Podia significar el colapso de viviendas, templos o almacenes. Pero la precariedad estimuló la innovación. Los mexicas desarrollaron y perfeccionaron el sistema de chinampas, parcelas agrícolas artificiales, creadas mediante copas de lodo, vegetación y estacas, que fiaban la tierra al fondo del lago. Lo que comenzó como necesidad se convirtió en una revolución productiva. Las chinampas no solo aseguraron alimento, generaron excedentes. Y el excedente significaba población, comercio, y ejercito. Cuatza levantaban sus ciudades, seguían siendo vasallos de escapados, sal, copaban tributo, y respondían a llamados militares. Esa subordinación era real, pero no absoluta. Desde el islot, podían fortalecer su estructura interna sin provocar alarma inmediata. Cada templo dedicado a Huitzilopochtli consolidaba la identidad común. Cada ceremonia refobaba asentamiento. No era provisional, sino destino completo. El liderazgo fue clave en esta etapa. Los primeros platones no solo gobernaban, articulaban visión. Acamapichli, considerado el primer gobernante formal de Tenochtitlan, comprendió que la legitimidad no podía depender únicamente de la fuerza. Buscó alianzas matrimoniales con la noche reconocidas del valle, especialmente con Coloacán, para insertar a los mexicas en la red política existente. Era una jugada calcada, sangre prestigious, para un pueblo sin abalengo antiguo. Las ciudades comenzó a tomar forma contra los ordenados, con los que funcionaban como calles, acuáticas, mercados organizados, espacios ceremoniales claramente definidos. La planificación no era improvisada. Reflotaba la intención de crear un centro urbano capaz de competir con los altpedales antiguos. Desde las calzadas que conectaban el islote con tierra firme, los mexicas podían controlar entradas y salidas. El agua, antes límite, ahora era morala, que sin embargo, el crecimiento no pasó desapercibido. A medida que Tenochtitlan aumentaba su población y su capacidad militar. También crecía la incomodidad de algunos señoríos vecinos. Los mexicas ya no eran simples mercenarios disponibles. Estaban consolidando autonomía económica y cohesión política. La tensión era silenciosa, pero palpable. Internamente también enfrentaron decisiones cruciales. Debían equilibrar obediencia externa con ambición interna. Un desafío prematuro. Azcapotzalco salco habría significado destrucción. Pero una sumisión permanente los condenaría a la irrelevancia. Torón, por una estrategia paciente, fortalecer su base productiva, entrenar guerreros, expander redes delilted sin romper abiertamente con el poder dominante. La religión continuó siendo herramienta política,
Huitzilopochtli, no solo justificable, la guerra, exigia expansion. La narrativa sagrada. Comenzaba a transformers en mandato histórico el pueblo. Elegido no podía permanecer pequeño. Cada sacrificio ritual alimentaba la idea de que el equilibrio del cosmos dependía de la acción mexica. Así la expansión futura no sería presentada como ambición, sino como deber. Al mismo tiempo, Tenochtitlan empezó a integras en las dinámicas comerciales del valle, el intercambio de productos, artesanías y bienes obtenidos como tributo, permitió acumular recursos estratégicos, la ciudad dejó de ser periferia y comenzó a convertirse en nodo. El mercado no solo era espacio económico, era vitrina de poder emergente. Este periodo marcó una transformación profunda de sobrevivientes e arquitectos. Los mexicas comprendieron que la fuerza militar sin base económica era frágil. Y que la religión sin estructura política era insuficiente. La ciudad en el lago se convirtió en laboratorio de poda ingeniería, diplomacia, guerra y mito, trabajando juntos. Cada decisión en esta etapa aumentaba la tensión futura. Cuanto más fuerte se volvía Tenochtitlan, más inevitable sería el choque con quienes dominaban el valle. Pero no era el momento de la confrontación abierta. Era el momento de consolidar lo que había comenzado. Como un asentamiento marginal estaba convirtiéndose en una entidad organizada, productiva y disciplinada. Las calzadas no solo conectaban tierra y agua, conectaban presente y ambición. Desde el islote, los mexicas observaban el tablero político con paciencia. Sabían que el equilibrio regional no era eterno. Y cuando llegara la fractura, estarían listos. Estarían listo. Aguayano no era símbolo de precariedad. Era señal de adaptación estratégica. En silencio, pedra sobre pedra, chinampa sobre chinampa, estaban construyendo una ciudad. Estaban preparando el escenario para un cambio irreversible en el Valle de México. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los episodios más fascinantes y decisivos de la historia mesoamericana, el ascenso de la Triple Alianza y la caída del poderoso señorío de Azcapotzal. Prepárense para un viaje lleno de intrigas, traiciones y batallas épicas que cambiarán para siempre el destino del Valle de México. Para entender esta historia, primero debemos conocer a los protagonistas. Por un lado tenemos a los tepanecas de Azcapotzalco, liderados por el astuto y temible Tezcatlipoca. Durante su largo reinado, Azcapotzalco se había convertido en la potencia dominante, controlando a numerosos pueblos, y la diplomacia, sus dominios, se extendían por todo el valle, y cobraban tributos a casi todos, incluidos los mexicas de Tenochtitlan. Los mexicas, por su parte, eran un pueblo relativamente joven en la región. Habían llegado como migrantes, y se habían asentado en una isla en medio del lago de Texcoco. Aunque eran vasallos de Azcapotzalco, eran guerreros formidables, y estaban construyendo una ciudad impresionante, Tenochtitlan. Su líder, N.es,
momento era chimilpopoca, nito del propio, tesasamak. Lo que criba una relación compleja, entre ambos, pueblos, mientras tesasamak ambajesha. La pregunta, sobre su sucesión se volvía cada más tensa. Tenía varios hijos, pero dos destacaban. Tietzin, tío ritero designado. Y Maxtla, un guerrero, ambicioso, y despiadado. Que gobernaba la ciudad de Coyoacán. Maxtla no ocultaba su desprecio por las Mexicas y veía con recelo la creciente influencia de su sobrino. El Tlatoani, Mexica chimilpopoca. La chispa que encendió el conflicto. Luego con la muerte de Tesasamak en 1426, aunque había nombrado a Tietzin como sucesor, Maxtla no estaba dispuesto a aceptarlo. Con una audacia increíble, usurpó el trono de Azcapotzalco, asizo a su propio hermano Tietzin, y se proclamó nuevo señor de los tepanecas. Su primer objetivo fue claro: someter por completo a las Mexicas y eliminar cualquier amenaza a su poder. La situación en Tenochtitlan era de pánico. Maxtla no solo les aumentó los tributos, sino que también comenzó una campaña de hostigamiento, que el punto de no retorno fue el asesinato de Chimilpopoca, que los crónicas difieren en los detalles. Algunos dicen que Maxtla lo mandó capturar y lo dejó morir de hambre en una jaula. Que fue asesinado en su propio palacio. Si como fuere, la muerte de su líder fue un golpe devastador para los Mexicas y una declaración de guerra abierta por parte de Maxtla. Tras la muerte de Chimilpopoca, los Mexicas eligieron a un nuevo líder, uno que estaría a la altura del desafío. Itzcoatl era un guerrero experiment y un estratega brillante. Pero Itzcoatl no estaba solo. A su lado tenía a los figuras más influyentes de la historia mexica. Su sobrino y consejero principal, Tlalel. Juntos tomaron una decisión que cambiaría su destino. No se someterían. Lucharían por su libertad. Pero los Mexicas sabían que no podían enfrentarse solos al poderío de Azcapotzalco. Les Azapot, aliados. Aquí es donde entra en escena otro personaje clave, Nezahualcóyotl, el príncipe exiliado de Texcoco. Ecos atrás, Tesasamak había conquistado Texcoco y asesinado al padre de Nezahualcóyotl. El joven príncipe había vivido hayendo, esperando el momento de vengar a su padre y recuperar su reino. Itzcoatl vio en Nezahualcóyotl al aliado perfecto. Ambos comparten un enemigo común. Maxtla, un viorin monselleros, y forjaron una alianza. Nezahualcóyotl, con su carisma y su legítimo reclamo al trono de Texcoco, comenzó a reunir a los pueblos descontentos con el tiránico gobierno de Maxtla. La rebelión estaba tomando forma. A esta alianza se unió un tercer miembro, la ciudad de Tlaxcala. También un señorío tepaneca, pero descontento con el liderazgo de Maxtla, Tenochtitlan. Texcoco y Tlacopan firmaron lo que la historia conocería como la Triple Alianza. Su objetivo era claro y único: destruir el poder de Azcapotzalco y derrocar a Maxtla. La guerra fue brutal y se libró por todo el Valle. Contala, confiado en su superioridad numérica,
Subestimo la determinación. Y la estrategia de sus enemigos. Las fuerzas de la Triple Alianza. Lideradas por genos militares como Itzcoatl y Nezahual. Y Nezahual Coyotl. Attilas. Comenzaron a ganar batallas clave. Curtaron las líneas de suministro de Azcapotzalco. Y Cecilio Thoth. El asedio a Azcapotzalco duro de 100 días. Fue una lucha encarnizada cale por cale. Los Mexicas, motivados por ecos de humiliación y el deseo de vengar a su Tetuani a su cleone hacia nado. Lucran con una ferocidad sin igual. Las crónicas describen como las aguas de los canos se tenían de rojo y como la sua, fue rodosa y poderosa, fue reducida a escombros. Finalmente, en 1428, las defensas de Azcapotzalco la cocaron. Max la fue capturado. Su destino fue salado por Nezahualcoyotl. Quion en una coda justicia poética, la arrancó el corazón. En el mismo lugar, donde su propio padre había sido asesinado, la cara de Moxla y la destrucción de Azcapotzalco lo marcaron, el fin de hora y el comienzo de otra, con la victoria, la Triple Alianza se convirtió en la nueva superpotencia del Valle de México. Reorganizaron el mapa político, y se repartieron los territorios y los tributos del antiguo Imperio Tepaneca. Tenochtitlan como líder militar de la alianza. Se lavó la mayor parte, sentando las bases de lo que se convertiría en el gran Imperio Mexica. Texcoco, bajo el sabio gobierno de Nezahualcoyotl, se convirtió en el centro cultural y intelectual y Tlacopan, aunque un socio menor, también compartió los beneficios de la victoria. El ascenso de la Triple Alianza no fue solo una conquista militar, fue una revolución. Bajo el liderazgo de figuras como Itzcoatl, los mexicas reescribieron su propia historia, ordenaron quemar las cosas antiguas y crearon una nueva narrativa, en la que ellos eran el pueblo elegido por los dioses para dominar el mundo conocido. Esta nueva ideología impulsaría su expansión durante los siguientes 90 años hasta la llegada de los españoles. La historia de la caída de Azcapotzalco es un poderoso recordatorio de cómo las alianzas estratégicas, un liderazgo audaz y el deseo de libertad pueden derrotar incluso a los imperios más poderosos. Es la historia del nacimiento de un imperio sobre las cenizas de otro. Y así concluimos nuestro episodio de hoy. La saga de la Triple Alianza es un testimonio increíble de la complejidad política y la dinámica de poder en el México prehispánico. Les pareció esta historia? Tenían sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos. No olviden dar like a este video si les gustó. Y suscribans al canal para no perderse viajes fascinantes a través de la historia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. La queda de Azcapotzalco no fue el final de una guerra, fue el comienzo de un sistema completamente nuevo. 3. Esta victoria decisiva, la Triple Alianza, formada por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, no perdió tiempo y comenzó a redibujar el mapa político del Valle de México. El viejo centro de Porta había sido desplazado, y en su lugar
Surgió una estructura expansiva, ambiciosa y letal, basada en la conquista, y el tributo, lo que había empezado, como una rebelión casi desesperada, por sobrevivir, se transformó, en muy poco tiempo, en un proyecto imperial. El mecanismo que implementaron era tan claro como eficaz. Cada campaña militar contra los senorios. No buscaba necesarios. No buscaba necesariamente arrasar sus ciudades. Sino algo mucho más práctico, incorporadas a una gigantesca red de tributo. Las comunidades que eran sometidas conservaban a sus gobernantes locales sus tlatones, pero ahora tenían una nueva obligación. Debían pagar un tributo regular a la Triple Alianza. Y no era cualquier cosa. Hablamos de toneladas de cacao, fardos de algodón, plumas exóticas de quetzal, bloques de obsidiana, alimentos, artesanías, finas, y metals preciosos. Este flujo constante de recursos era la sangre que alimentaba el crecimiento imparable de las ciudades, pero sobre todo, el de la capital Mexica, Tenochtitlan. En poco tiempo, Tenochtitlan comenzó a recibir una cantidad de riquezas que superaba cualquier etapa anterior de su historia. Imaginen el mercado de Tlatelolco, su ciudad hermana. Se convirtió en un centro comercial vibrante, un torbellino de actividad donde miles de personas intercambiaban productos todos los días. Pero esto no era solo comercio. Era una demostración de poder económico. En tío de regla. Cada producto exótico que se exhibía en los puestos, cada grano de coco, traído de seltzer, cada manta de algodón finamente tejida, era un recordatorio silencioso pero contundente de la amplitud del dominio mexica. Esta expansión no fue para nada improvisada. Cada movimiento estaba fríamente calculado. Las campañas militares seguían rutas estratégicas diseñadas para asegurar corredores comerciales vitales controlar las zonas agrícolas más fértiles y dominar regiones que producen bienes de alto valor como la obsidiana para las armas o las plumas para los atuendos ceremonials. El ejército mexica se profesionaliza y se organizó a un nivel sin precedentes. La guerra dazón decir una reacción ocasional o una amenaza para convertirse en una política de estado permanente, una herramienta de expansión. Y en el corazón palpitante de este sistema se encontraba la capital, Tenochtitlan, transformándose a una velocidad que debió parecer milagrosa, que islote que solo unas décadas antes parecía un refugio en medio del lago. Ahora era una metrópoli en toda su expresión. Las chinampas y seis ingeniosas islas artificiales de cultivo producen excedentes agrícolas constantes, alimentando a una población que no paraba de crecer. Las tres grandes calzadas que conectaban la ala cantera firme se ampliaron y reforzaron. Los canales internos se convertirán en autopistas acuáticas que facilitaban el transporte de personas y mercancías. La ciudad no solo sobrevivía en el agua, prosperaba sobre ella. El templo mayor se erigió como el símbolo visible de esta nueva era de poder. No era solo un edificio religioso. Era un manifiesto de piedra. Cada ampliación, cada nueva capa arquitectónica, que se Acadia, correspondía a una victoria militar o a un nuevo periodo de expansión. Las ceremonias religiosas agregaron
una dimensión política. Innegable. Los sacrificios humanos, a menudo malinterpretados, de una mirada externa, funcionaban como actos de legitimación cósmica. Para los mexicas, la expansión territorial estaba directamente ligada al equilibrio del universo. Gobernar era, literalmente, sostener el orden del sol, y evitar que el mundo, que era en la oscuridad. Con el poder militar y religioso vino el poder social. La élite mexica consolidó su posición como nunca antes. Los guerreros destacados ascendían rapidem rango y prestigio ganando tierras y títulos. Los sacerdotes, por su parte, interpretaban los signos divinos que justificaban las camagas futuras y guiaban las decisiones del Estado. La estructura social se volvió compleja, estratificada, pero también increíblemente disciplinada. El mérito en la batalla abría puertas que de otro modo estarían cerradas. La lealtad saluta al proyecto imperial garantizaba la estabilidad interna y el orden. Sin embargo, este sistema tributario, tan eficiente para la capital, también sembraba la semilla del resentimiento. Los señoríos sometidos cumplían con sus obligaciones, enviando sus productos, y su gente, pero no olvidaban la autonomía que habían perdido. Hegemonía. Mexica se sostenía sobre un equilibrio muy delicado. Por un lado, el respeto ganado por su poderío militar y, por el otro, un temor constante a las represalias. Cada victoria fortalecía a Tenochtitlan, pero también acumulaba tensiones latentes en las periferias del Imperio. Como una olea, aprecian la propia Triple Alianza, que en teoría era una unión de cuales comenzó a inclinarse de manera muy clara hacia un solo lado, Tenochtitlan, qua Texcoco mantenía una enorme influencia cultural y intelectual. Y Tlacopan participaba filmente en el reparto del tributo. Era la capital Mexica la que concentraba la mayor proporción de los recursos, y sobre todo, el protagonismo militar. La alianza seguía vigente en el papel, pero en la práctica, el liderazgo efectivo ya estaba definido, y nadie lo discutió. El proyecto imperial Mexica no se detuvo en el Valle de México. Sus ambiciones eran mucho mayores. Las campañas militares se extendían hacia regiones cada vez más lejanas, integrando territorios con culturas y lenguas diversas bajo un mismo sistema tributario. Cada nueva conquista no solo ampliaba la red económica, sino que también reforzaba la reputación de invencibilidad del ejército mexica. La humillón de Tenochtitlan, como el centro dominante del mundo conocido, comenzó a proyectarse mucho sala de su entorno inmediato. Esta expansión exterior se reflejaba en la transformación interna de la ciudad. La organización urbana se volvió un espejo de su poder. Los barrios, o calpales, se organizaron por funciones productivas, y por linajes familiares. Los templos y los palacios no solo eran majestuosos sino que su disposición, y tamago reflejaban el orden jerárquico de la sociedad. El agua del lago, seguía, rodando la ciudad, pero ahora, ya no era una barrera, sino un espejo, que reflejaba su grandeza. Los
visitantes, y comerciantes, que legaban, por las calzadas quedaban absolute, a meadows. Se encontraban, con una capital Q. Desafiaba, todas las, expectativas, ordenada, monumental, vibrante y, sobre todo, poderosa. Quil, islati, marginal, el Q, fuera, un refugio. Estratégico, para, un pueblo, errante, había sido. Redefinido, por completo. Se había, convertido en el, núcleo de un sistema. Expansivo Q altero parisium. Prida comeso America. Era un ciclo, que se retroalimentaba. A su mismo. La guerra generaba. Tributo, el tributo. Financiaba la construcción, monumental. La construcción reforzaba la legitimidad del poder. Yese legitimidad. Justificaba nuevas guerras de conquista. Era una maquinaria imperial casi perfecta, un ciclo autosostenido de crecimiento y poder. No obstante, como ocurre con todos los imperios construidos sobre la base de la expansión, existía un límite implícito. La necesidad permanente de nuevas conquistas para mantener el prestigio, para recompensar a los guerreros, y para asegurar el flujo de recursos, creaba una presión estructural inmensa. El proyecto imperial Mexica había demostrado su increíble eficacia. Pero su supervivencia dependía de mantener un equilibrio continuo entre el poder aplastante del centro y la obediencia, a menudo forzada, de las periferias, sometidas. En apenas unas pocas generaciones, Tenochtitlan había pasado de ser un asentamiento precario y desprecario a convertirse en la capital hegemónica indiscutible. La victoria contra Azcapotzalco no solo alteró las jerarquías de poder en el valle, sino que inauguró una maquinaria política y económica sin precedentes en la historia de la región. El islat sobre el lago ya no era un símbolo de supervivencia. Era el símbolo del dominio absoluto. Y este proyecto imperial consolidado en esta etapa de expansión vertiginosa estaba listo para redefinir por completo la historia de Mesoamérica, preparando el escenario para el increíble capítulo final que estaba por venir. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje el corazón del Imperio. Mexica. Si te ha gustado, no olvides dar like, suscribir y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima. El ascenso de Tenochtitlan no fue un simple episodio aislado en la historia. Fue el comienzo de una transformación profunda, un evento que cambiaría para siempre el rostro de Mesoamérica. Lo que empezó como una apuesta increíblemente arriesgada sobre un pequeño islote fangoso meso en cuestión de pocas generaciones se convirtió en el corazón político, económico y religioso de una vasta red de territorios sometidos. El proyecto Mexica no solo construyó una ciudad, alteró rutas comerciales milenarias, redefinió las jerarquías de poder en toda la región y estableció un modelo de hegemonía que ningún otro señorío había logrado consolidar con tanta fuerza y eficacia. La capital Tenochtitlan se volvió un símbolo tangible de orden y poder. Desde sus imponentes templos se marcaba el ritmo ritual del universo entero. Se dictaban los calendarios sagrados, se cornaban campañas militares que
Legaban asintos de kilometros de distancia. Y desde sus bulliciosos mercados como el de Tlatelolco, fluye una riqueza inimaginable que alimentaba a la elite guada, y sacerdotal que sostenía el imperio. Tenochtitlan no solo gobernaba territorios, imponía una visión completa del mundo. Una visión en la que la guerra no era excepción, sino una obligación cósmica necesaria para mantener el sol en movimiento. Y el tributo no era explotación arbitraria, sino la expresión material del equilibrio entre el centro dominante y las periferias sometidas. Este modelo imperial dejó una huella duradera. Su sofisticación política era asombrosa. La organización administrativa, la compleja red de cobradores de tributo, los calpix, y la integración flexible de los senorios sometidos, que a menudo conservaban esas autoridades locales, bajo la supervisión Mexica, demostraban una capacidad de gestión extraordinaria. No era una dominación caótica y brutal. Era un sistema estructurado casi quirúrgico. Cada región conquistada aportaba bienes específicos, plumas de quetzal de las selvas del sur, turquesa del norte, cacao, algodón. Esto no solo enriquecía a la caputo, sino que reforzaba una compleja interdependencia económica que hacía casi imposible rebelarse, sin efectuar la propia subsistencia. Pero el legado de Tenochtitlan no fue únicamente institucional, también fue profundamente simbólico. La imagen del águila sobre el nopal, aquella señal divina que guió a los mexicas a su hogar, dejó de ser solo una leyenda fundacional, se convirtió en el emblema de una identidad colectiva, un símbolo de poder y destino manifiesto. La ciudad, en medio del lago, representaba el triunfo sobre la adversidad. Teno, sobre el caos, el destino elegido sobre un pasado de marginalidad. Esta poderosa narrativa fue el pegamento que fortaleció la cohesión interna durante décadas de expansión incesante. Era la prueba de que eran el pueblo elegido por los dioses. Sin embargo, como en todo gran imperio, bajo la superficie de grandeza se acumulaban tensiones invisibles. El tributo constante, que generaba una prosperidad deslumbrante en la capital, significaba un desgaste continuo para las provincias periféricas. Algunas regiones aceptaban la dominación mexica por pura conveniencia estratégica, buscando protección contra otros enemigos. Otras, la gran mayoría, lo hacían por un miedo paralizante. Las famosas guerras floridas, que a menudo se presentan como rituals, también eran una herramienta de control, una forma de mantener a raya a los vecinos y de recordarles quién mandaba. Las campañas punitivas contra quienes se atrevían a rebelarse eran legendarias por su brutalidad. El poder mexica era impresionante, sí, pero no era universalmente amado. Era un poder construido sobre la admiración y, en igual medida, sobre el resentimiento. A largo plazo, esa peligrosa combinación de admiración y odio profundo moldaría el destino final del imperio. Cuando, a principios del siglo XVI, fuerzas externas completamente inesperadas llegaron al Valle de México, no encontrarían un territorio unificado por la lealtad absoluta. Lo que encontrarían fue una red increíblemente
complagia de alianzas, fragiles, rivalidades, históricas y obligations tributarias impuestas por la fuerza. El proyecto imperial que había comenzado con una visión estratégica en escenario. Había creado una grandeza sin precedentes, pero también, y esto fue fatal. Había sembrado el campo de enemigos, latentes que solo esperaban la oportunidad para cobrar su venganza. Pero a la de su dramático desenlace, la fundación de Tenochtitlan marcó un antes y un después en la historia de la región. Demostró que un grupo marginado, considerado casi bárbaro por sus vecinos, podía reorganizar por completo el mapa político a través de una combinación letal de disciplina militar, estrategia astuta y una narrativa ideológica poderosa. Mostró que un entorno geográfico hostil podía transformarse en la mayor de las fortalezas. El agua que, al principio, los eslava, se convirtió en una defensa natural inexpugnable. La marginalidad que sufrieron forjó una cohesión interna de acero. Y la fe inquebrantable en sus dioses se convirtió en la legitimidad para una expansión sin límites. Y su legado sobrevivió incluso a la conquista y la conquista. La memoria de Tenochtitlan persistió en crónicas, en tradiciones orales y en símbolos que, siglos más tarde, influirían en la construcción de nuevas identidades nacionales. La ciudad física desapareció, sepultada bajo las estructuras de la nueva capital colonial, pero su huella cultural, su alma, continuó definiendo el imaginario colectivo. El centro del antiguo islate, el zócalo de la ciudad de México, ha seguido siendo el corazón urbano y político durante más de 700 años. La historia de la fundación de Tenochtitlan no es un simple relato mítico, no es solo un cuento para niños. Es una lección profunda sobre el poder, la ambición y la adaptación. Nos enseña que las decisiones estratégicas, incluso tomadas en las condiciones más adversas que podamos imaginar, pueden redefinir equilibrios de poder que parecen eternos. Nos revela cómo la combinación inteligente de fuerza militar maleza, 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 inclorosa maleza, 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 reacute case, I provocally up. Maleza because it coed. It sends it cod. I see it with a raw eye, red to have I. We loo it sit I so it I had it I last to sick it to bled I you bro you sit it I quit to sit to sup click you can let could I this is great sex the doing to it but to date it in the barn it to me to split you what at night pop up make pop it was get Control económico y justificación realigatuza puede articular un proyecto imperial de larga duración. Y nos recuerda, como una advertencia, a través del tiempo, que todo sistema expansivo, sin importar don poderoso sea, debe gestionar con extremo cuidado las consecuencias de su propia ambición. El proyecto Imperial Mexica no surgió por accidente, ni fue el resultado de una intervención externa. Fue el resultado de decisiones conscientes, tomadas por líderes, visionarios que entendieron su contexto, que supieron leer las debilidades de sus rivals y que aprovecharon cada oportunidad en momentos de crisis regional. Desde el largo peregrinaje inicial, yendo de un lugar a otro,
hasta la consolidación de su hegemonía sobre Mesoamérica. Cada etapa de su historia fortaleció en ellos una convicción fundamental. El destino no se espera pasivamente, el destino se construye con voluntad. Con estrategia, si es necesario. Con sangre y fuego. Cuando observemos la historia completa, desde su humilde inicio hasta su trágico final, la fundación de Tenochtitlan se revela como un verdadero punto de inflexión. No solo dio origen a una de las ciudades más monumentales del mundo antiguo. Inició una transformación estructural que redefinió por completo Mesoamérica durante casi 2 siglos. Lo que en su momento parece un asentamiento improbable y desesperado terminó siendo el centro neurálgico de uno de los proyectos imperiales influyentes y fascinantes de todo el continente. Así la imagen del águila, devorando a la serpiente sobre el nopal, deja de ser únicamente el símbolo nacional de un dios su significado original mucho más crudo y poderoso. La representación de un momento decisivo, en el que un pueblo eligió de simplemente sobrevivir para empezar a dominar, es instante en medio del lago, en el año 1325. Marcó el inicio de una historia increíble, una historia de gloria y tragedia, que resuena en la memoria profunda de México y del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del Imperio Mexica. Si te ha gustado, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.